a spiritual program for relationship and values in life. Мы приглашаем раз, два, три. Probably, are you serious? Мы приглашаем всех вас в кафе на программу About the relationship and values in life. об отношениях и ценностях в жизни. So you are all here? Итак, вы все здесь. Why? Почему? Потому что вас любим. Because we love you. We? Because we love you. Раз. So, in relation, there is a word love. Итак, в отношениях есть слово любовь. Relation, there is a word love. In relation, there is a word love, L. В слове отношения по-английски relation есть буква L, и это также первая буква слова любовь. Which means love. Что значит любовь? It means relations are centered on or focused on love. Это значит, что отношения, в центре отношений находится любовь. Very good. Очень хорошо. Now, somebody else can answer why you are here. Кто-то еще может ответить, почему вы здесь? It's not often that such people come to us. Because of inquisitiveness or eagerness for inquiry. Потому что у нас есть жажда, у нас есть вопросы, у нас есть жажда узнать. So also the relationship has both word I and E. И также в этом слове отношения по-английски есть обе этих букв I и E по-английски. I means inquisitiveness. I по-английски значит inquisitiveness, то есть вопрошание. And E for eagerness. А И это жажда, желание, страстное желание. So we have eagerness and we want to inquire. Итак, у нас есть это сильное желание, и мы хотим вопрошать. This is also the foundation of relationship. И это также является основой отношений. And you wanted to say something? И вы хотели что-то сказать? Ну, потому что мы ищем любви и счастья в жизни. Because we are looking for love and happiness in life. Oh, very good. So, our friend is saying, in this world, we are looking for happiness in relations. Итак, этот молодой человек говорит, что в этом мире мы ищем счастье в отношениях. Everybody agree with that? Каждый с этим согласен? Now I have one question. И у меня к вам один вопрос. When you need happiness, on Sunday, Monday? When you feel happiness? When you want happiness, on Sunday or Monday? Когда вы хотели бы счастья? Воскресенье, понедельник? Always. Always. Very good. Number one. Очень хорошо, номер один. Your demand of the happiness is always. Вы постоянно хотите счастья, ваша потребность в счастье постоянная. Where you want happiness, at home, at cafe, at place of work, where? Где вы хотели бы счастье? Дома, в кафе, на работе? Где? Everywhere. Everywhere. Very good. Очень хорошо. Now you want happiness from your parents, friends, relations, from whom? Теперь вы хотели бы счастья от отношений с вашими друзьями, с родителями, с кем-то еще, с кем? With everyone. From everyone. Very good.
от каждого. Now очень you хорошо. are looking for happiness always, everywhere, and from everyone. Итак, вы хотели бы счастья всегда, везде и в отношениях со You всеми. agree? Согласны? Who is everywhere, all the times, and within all? Who is that? А что это за личность, которая есть всегда, везде, во всех отношениях? Your friend, Ваш друг, your parent, ваши родители, your money ваши деньги, is everywhere, они везде, all the times, всегда, with all people. со всеми людьми? Who is that? Кто это? Что это за личность? Господь. Лорд, Кришна, God. Бог, да. God is everywhere, Бог повсюду, always, всегда, and with everyone. с каждым. It means the happiness you are looking can only be had from God. Это значит, что то счастье, которое вы ищете, можно получить только от Бога. Now we are doing a small experiment for 1 minute. Сейчас минутку проведем маленький эксперимент. You just meditate after me for maybe 1 minute. Помедитируйте минутку, And then you share your realization with me. а потом поделитесь со мной своими осознаниями. So close your eyes, fold your palms, Закройте глаза, сложите ладони перед грудью and listen attentively, and then you respond enthusiastically. внимательно слушайте и затем отвечайте с энтузиазмом. Take a deep breath. Делайте глубокий вдох. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Okay. Хорошо. Now please, some of you volunteer to share your experience. Теперь некоторые из вас, пожалуйста, поделитесь своим опытом. Honestly, what you feel inside. Только честно, что вы почувствовали внутри? Спокойствие, умиротворение. Becoming calm and peaceful. Calm and peaceful. Спокойствие и умиротворение. Как вас зовут? Светлана. 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 Yes. Svetlana. Okay. Svetlana. Thank you very much for your sincere realization that you feel peaceful and calm. Спасибо вам большое за ваше искреннее, то, что вы поделились, что вы почувствовали умиротворение и спокойствие. By the way, the meaning of this Sitalana, Sital is moon, which is very cooling and peaceful. Кстати, ваше имя созвучно со словом ситала, что значит луна, и это значит прохладное, дающее умиротворение. Sital means soothing. Ситала значит охлаждающее, And the moonshine is called Sital. приятная прохлада, и лунный свет называется ситала. And one who has that nature is called Sitalana. А та, у кого есть такая природа, называется Светлана. Хорошо, calm and Итак,
peace. спокойствие и умиротворение. Somebody else? Кто-то еще? Yes. Я почувствовал особую связь с Богом. Еще никогда качественно так не произносил вот эту вот мантру. I felt some special connection with the Lord. Never before I pronounced this mantra so thoroughly. What is the name of a friend? Как вас зовут? My name is Nazina. Alex. Алекс. Алекс. Alex. A. A means only one. Первая буква А означает только один. A is the first word of the ABC, Это первое слово алфавита, which means one. что значит один. And Alex, one who relax when he is connected with God is Alex. И Алекс, тот, кто расслабляется в отношениях с Богом, его зовут Алекс. So you experience according to your name that you felt relaxed because you felt connected with God. Итак, ваше ощущение в соответствии с вашим именем, что вы почувствовали себя расслабленным, потому что почувствовали связь с Богом. Because when you chanted these spiritual sound vibrations, Потому что когда вы повторяли эти духовные звуковые вибрации, they have touched your soul. они коснулись вашей души. And your soul by nature is blissful. А душа по природе наполнена блаженством. And then do you realize a connection with God. Итак, вы осознали связь с Богом. And when you get connection with God, then you have peace and calmness. А когда у вас есть связь с Богом, то вы чувствуете умиротворение и спокойствие. Ayuktasya, one who is not connected with God, А юктасья – это тот, кто не связан с Богом. na shanti, he has no peace. Он не шанти, у него нет умиротворения. Ashantasya, one who is not peaceful, А шантасья – тот, кто не умиротворен. kuta sukham, where is happiness? Кутак сухам, откуда у него будет There's счастье? no happiness. Счастья нет для такого человека. So for being happy, we have to be peaceful. Итак, для того, чтобы почувствовать счастье, нам нужно умиротворение. And to be peaceful, we have to be connected with God. Чтобы почувствовать умиротворение, нам необходима связь с Богом. Because God is all peaceful Потому что Бог – это олицетворение любви. and all blissful. И Он вместилище всего блаженства. So the two realizations we have, they are interconnected. Итак, у нас здесь два сознания, и они тесно связаны друг с другом. Some other? Еще? Anybody want to share? Вы хотите поделиться? There are two hands up there. One lady and one gentleman. Там есть две руки, одна девушка, один джентльмен. So first, ladies first. Итак, женщины первыми. Harmony. Huh? Harmony. Harmony. Гармония. Harmony with what? With myself. Гармония с чем? С собой. Hmm? With myself. Oh, it means most of the time we have disharmony within ourselves. Это значит, что большую часть времени мы чувствуем дисгармонию с собой. And when you chanted this mantra, you felt harmony with yourself. А когда вы воспевали эту мантру, то вы почувствовали гармонию с собой. If we are in harmony with ourselves, then we can relate with other people nicely. Если мы в гармонии с собой, то мы можем должным образом взаимодействовать с другими людьми. And we are not actually we are not content and satisfied with ourselves, Но если мы внутри не удовлетворены, then we will not be able to relate with other people. то мы не сможем взаимодействовать с другими людьми. But your harmony with yourself is because Но ваша гармония с самой собой возникла по той причине, because you got the harmony with God. что вы почувствовали гармонию с Богом. Because this name you chanted, you don't know the meaning, but it is the powerful vibration of the holy name. Потому что имя, которое вы произносили, даже, может быть, вы не знаете об этом, но это могущественная вибрация имени Господа. So it means if you harmonize with God, then you can harmonize with yourself.
Это значит, что если вы приходите в гармонию с Богом, то вы также достигаете гармонии с собой. Then you can harmonize with everybody. И тогда вы чувствуете гармонию со всеми остальными. Then you will be peaceful. И тогда вы почувствуете Then you умиротворение. will be happy. И будете счастливы. And then you will be satisfied. И будете удовлетворены. Yes. And the gentleman, or what was the name of the lady? Как вас зовут? Евгения. Евгения. Eugenia. Евгения. Oh, Eugenia, okay. Well, basically the word Eugenia is like yoga, and one who is doing yoga is yogini. И это слово напоминает слово йога, и так кто занимается йогой, это йогини. So the male is called yogi, Мужчину называют йоги, and the lady is called yogini. а девушку называют йогини. And yoga means to connect, И йога значит связываться. and yoga means to harmonize. И йога значит гармонизировать. So because of your name, you got harmony. И благодаря вашему имени вы почувствовали гармонию. Yeah, the yogini. Да, йогини. Yeah, yogini means one who is connected with God. A lady which is connected with God. Йогини значит женщина, которая обрела связь с Богом. So what is your name, friend? Gentlemen, what is your question? What is your realization? Yeah. Somebody has other? Anybody want to share, okay? Кто-то еще? Oh, yeah, I'm asking you. It's your turn. Oh, you are also gentle lady. She felt very light. She felt very light, very good. What is her name? Как вас зовут? Юлия. Julia means jolly. Юлия значит джоли, радостная, веселая, Always happy and flying. постоянно летает. Flying means light. Летает значит свет. I am heavy. Я тяжелый. I cannot fly. Я не летаю. But you can fly. А вы можете летать. So Julia, you felt light, Итак, Юлия, вы почувствовали легкость. which means there is something heaviness in our life all of the time. Что значит, что в основном в вашей жизни есть тяжесть. I'm just giving you example. Дам вам пример. When you are in a traffic jam, Когда вы в пробке застряли, you feel yourself very heavy. вы чувствуете себя очень тяжелым. When the red light changes to green, Но стоит красному свету смениться на you зеленый, feel light and go. вы почувствуете легкость и устремитесь вперед. Similarly, in your mind, traffic jam of thoughts, И подобно этому в вашем уме есть такая дорожная пробка из мыслей. and therefore you are very heavy. И поэтому вы чувствуете тяжесть. And by chanting this holy name, Но когда вы повторили это святое имя, you got the green light, вы увидели зеленый свет. and all the traffic jam was dissolved, И вся эта дорожная пробка тотчас же рассосалась. and you are flying in a jolly mood, as Julia. И вы летаете в радостном настроении, как Юлия. It means there are so many thoughts in the mind which are like a traffic jam. И это значит, что в уме есть столько мыслей, которые подобны пробке на дороге. And they are keeping us always heavy and tense and frustrated. И из-за них мы постоянно чувствуем тяжесть, напряжение, разочарование. But by chanting for half a minute or less than half a minute, Но когда вы меньше, чем полминуты повторяли you become very light. мантру, вы почувствовали легкость. All the anxiety and traffic jam of the thoughts in the mind become calm. Все беспокойства, вся эта пробка из мыслей успокоилась. So, very thank you. Спасибо большое. One more hand was up here. Еще одна рука была здесь. Yes. Защищенность и величие Всевышнего. Being protected and the greatness of the Supreme. Felt protected and Greatness of the Supreme. Greatness greatness. of the Supreme. What is the name? Как вас зовут? Юлия. Юлия. Double Julia. Двойная Юлия. In this world, В этом мире the only
shortness or scarcity is of being thankful to others. The only... Shortness, scarcity. It's like, Yes, yes, I see. yeah. В этом мире единственное, чего не достает, это благодарность. Once a person went to the abode of Supreme Lord Однажды один человек отправился в обитель Верховного Господа. and he wanted to visit the different departments there. И он хотел там посетить различные подразделения. And in one big hall, there were hundreds of people busy doing things. И в одном огромном зале было сотни людей, заняты разными делами. And this simple devotee asked God, what are they doing? И этот простой преданный спросил Бога, что они делают. God said, they are registering the requests and prayers and demands of the people. И Бог сказал, они регистрируют молитвы, требования, просьбы людей. Because everybody goes to the temple to or mosque or the church to pray and ask God, give something. Потому что каждый приходит в церковь, мечеть, храм для того, чтобы просить чего-то у Бога. So that department was entering their demands. И так это подразделение записывало все их требования. Then they entered into another hall and there were hundreds of people busy working. Затем они пришли в другой зал, и там тоже было сотни людей. What is this going on, my dear God? А здесь что происходит, дорогой Господь? Oh, they are dispatching what they wanted to them. They are dispatching, they are sending them their desires. А они им выдают в соответствии с их желаниями. Then they went to the third big hall. Затем они отправились в большой, огромный зал. There are only 2-3 people. Там 2-3 человека, And there was no work. и работы совсем нет. So what is this? А это что? This is the department which received the thanks note from those who got the benedictions. А это подразделение получает благодарности от тех, кто получили от Бога желаемое. Everybody got everything from God, but nobody is thankful to God. Все получили от Бога все, но никто ему не благодарен. Is it right? Правильно? So to feel grateful Итак, чувствовать благодарность towards God, to feel thankful to God, к Богу, чувствовать себя благодарным Богом, is the honesty of the living entity or soul. это честность живого существа или души. Because everything we get from God freely. Потому что мы получаем от Бога все просто так. We are breathing every day free oxygen. Мы каждый день бесплатно дышим кислородом. Is there anybody paying any penny to God? Кто-нибудь хоть копейку платил Богу за кислород? And during Corona crisis А во время коронавируса in Italy, в Италии one 90-year-old man один 90-летний человек was 1 month in hospital on oxygen therapy. месяц лежал в больнице на терапии кислородом. And when he was discharged alive from the hospital, Когда он вышел из госпиталя живым, the hospital bill was 1 million rupees, $1 million or rubli, whatever you say. счет из больницы был $1 миллион. And he was crying. И он плакал. They said, you don't have money, you are crying? Они говорят, у вас, наверное, нет денег, поэтому вы He плачете. said, I have more money. Он говорит, у меня есть деньги. I am now going to die. What I will do with the money? Я собираюсь умирать, что я буду с ними I can give делать? double than this. Я могу в 2 раза больше дать. Then why you are crying? Да почему вы плачете? See, I am crying that 90 years freely I am using oxygen of God. Он говорит, я плачу, потому что 90 лет я свободно пользовался And кислородом he never Бога. asked for 1 penny. И он ни копейки ни разу не попросил. And for 1 month you are asking 1 million? А вы за месяц просите $1 миллион. How ungrateful I am to God. Как же я неблагодарен по отношению к Богу. Why God is providing all these things free to us? И почему же Господь дает нам все это просто так? Are we paying the bill for this electricity to the government? Мы платим счет за электричество правительству?
Yes? Yes. And if you don't pay? We pay, yes. If you don't pay? А если не заплатите, то что будет? Не будет. Yes, they will cut. And this sun every day is giving you light. You ever paid any penny to the person who has created the sun? А солнце каждый день дает вам свет. Вы хоть копейку заплатили за этот свет? Free light for every day. Свободный, бесплатный свет. Never каждый день. light cut even you don't pay. И свет и не перерезают, даже если не будете платить. Why is God doing all this? Почему же Бог все это делает? Because He loves us. Потому что Он нас любит. That is our relationship with God. И таковы наши отношения с Богом. And because you chanted the holy name of God, Julia, И поскольку вы повторили имя Бога, Юлия, you felt grateful to the God and thankful to the God. вы почувствовали благодарность к Богу. Okay, this is good realization. Хорошо, это очень хорошее осознание. Anybody else want to say something? Кто-то еще хочет что-то сказать? Well, this all started by your question. What is your name? Все это началось Вал- с вашего вопроса, Владимир. Vladimir, yes? What is your realization? Каково ваше осознание? Я не знаю, ничего не почувствовал. I didn't feel anything. Huh? I didn't feel anything. That is very good. Это очень хорошо. It means you are not aware of anything around you Это значит, что вы не осознаете ничего вокруг вас, because you are focused потому что вы сосредоточены on the chanting of this transcendental sound. на восприятии этого трансцендентного звука. It becomes like everything empty. И становится словно все пустое. The emptiness was because there was so many thoughts in your mind, they disappeared. И это пустота, ощущение пустоты, потому что Then в вашем уме было столько мыслей, и они исчезли. Then it becomes like an empty space. И становится пустое пространство. When there is some place empty, then somebody can come and enter in that. И когда какое-то место пустое, кто-то может прийти и войти туда. And God wants to make your heart empty because He loves you. He wants to sit in your heart and sit in your heart. И Господь хочет, чтобы ваше сердце стало пустым, для того, чтобы Он мог войти туда и восседать там. One more person want to share something, otherwise we will continue something more. Кто-то еще один хочет поделиться, или мы продолжим? Yeah, one hand is up there. Одна рука есть. Yes? Я почувствовал сладость. Oh, dua. Okay, this one friend and the other lady there. I felt sweetness and gratitude. Sweetness and gratitude. We know God is great, Мы знаем, что Господь велик, but God is sweet, we don't know. но насколько Он сладок, мы этого не знаем. He is very sweet. Он очень сладкий. And His name is, give us realization of His sweetness. И Его имя дает нам осознание Его сладости. And we are in this cafe. И мы в этом кафе, If we get a really nice ice cream or some sweet, и мы можем получить очень замечательное мороженое, какие-то сладости, then we feel grateful. и мы будем чувствовать благодарность. Because when we get sweet thing, we become happy. Потому что если у нас есть что-то сладкое, то мы становимся счастливыми. So God is sweet. Итак, Господь сладок. He's not great, but He's also sweet. Он не просто велик, Он также сладок. And He's sitting in your heart. И Он восседает в вашем сердце. Because you were sincere, so He has given you the realization of His sweetness. Поскольку вы искренне, Он дал вам осознание этой сладости. Okay, and the one hand was Еще up одна on the рука back. была. Oh, what is the name of my friend? И кого? Как ваше имя? Толик. Анатолий. Анатолий. Anatoly. 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 Thank you, Anatoly ji. Спасибо, Анатолий. Anatoly. Thank you. And yes? Я почувствовала чувство разлуки, как будто с близким, очень близким человеком. Захотелось плакать. I Оттуда felt- эмоции. I feel departure, like I felt? departure, Vipralamba. Vipralna, okay. Like with some very close person, and I felt desire to cry. Oh, you wanted to cry О, вам захотелось плакать, because you were feeling separation
from some near and dear. Потому что почувствовали разлуку с кем-то близким и дорогим. Okay? So by chanting this, you consider this name was very dear to you. Итак, когда вы произнесли эту мантру, вы почувствовали, что это имя очень дорого для вас. And when we stop this chanting, you are feeling separation from that sweet sound. И когда мы прекратили воспевать, вы почувствовали разлуку с этим сладким звуком. Because that sweet sound has given you happiness. Потому что этот сладкий звук давал вам счастье. When we get happiness, Когда мы получаем счастье, and then when that happiness disappears, и затем, когда это счастье исчезает, then we feel like we want it more. тогда мы чувствуем, что мы хотели бы еще. And we enthusiastically want to get it again. И мы с энтузиазмом хотим получить это снова. So we are concluding now Так, сейчас мы завершаем обмен. that the happiness, calmness, lightness, harmony, all these things we got in half a minute. All these things, All these things we realize within half a minute. И мы приходим к заключению, что меньше чем за полминуты мы почувствовали гармонию, умиротворение, радость, счастье, благодарность, разлуку. And we realized from within, И мы осознали это изнутри, not from outside. не снаружи. It means what you are looking for in this world is within you. Это значит, что то, что вы ищете в этом мире, находится внутри It is вас. not outside. Это не снаружи. So if you harmonize with that which is within you, Итак, если вы придете в гармонию с тем, что находится внутри вас, then you can harmonize with anybody around you. тогда вы можете прийти в гармонию со всеми, кто вокруг вас. He may be your friend, Это может быть ваш друг, he may be your relative, ваш родственник, he may be your employee. может быть ваш имплай, Employee means working for you, это может быть ваш подчиненный, который работает на вас, or he may be your boss. может быть ваш босс. You can harmonize with them Вы можете со всеми гармонично общаться, because you are internally satisfied. потому что вы внутренне удовлетворены. We are looking for happiness outside, in money, in home, in other things. Мы ищем счастье снаружи, в деньгах, в доме, во многих вещах. So, I have this children's machine. What is this called? Циркуль. Циркуль. Circle. Okay? У меня вот есть вот такая детская вещь, циркуль. Now, I put this point in the center. Сейчас я вот эту острую часть в центр Then I помещаю make one circle. и могу сделать круг. Then I wide it up and make another circle. Затем я расширяю и сделаю еще один круг. Then I wide it up, make more circle. Затем еще расширяю, делаю больше круг. Any circle cut other circle. Какой-либо круг перекрыл друг друга. If the point is at one place, Если центр посмотреть, you make any more number of circles, they will never cut. вы делаете любое количество кругов, и они не пересекутся. They will protect others. Они будут защищать друг друга, They embrace others. обнимать друг друга. They never cut others. Они никогда не перекроются. You understand this philosophy of this circle? Понимаете эту философию циркуля? Center is not changed. Центр не меняется. And you can make any number of circles, smaller and bigger. Можете делать сколько угодно кругов большего или меньшего They диаметра. never cut one another. Они никогда не перекроют друг They друга. only cooperate and embrace and protect others. Они лишь сотрудничают, обнимают и защищают друг друга. Now, if you change the center, Но теперь стоит изменить центр. each circle will cut the other circle. Каждый круг перекроет другой. Right? Правильно? So it means for our relation, the interest is one or the center is one. Это значит, что в целях наших отношений
Центр, интерес один. Then we can all live together happily without cutting one another. И тогда мы все можем жить вместе счастливо, не повреждая друг друга. Without harming any other. Никому не принося вреда. Without disturbing any other. И не беспокоя друг друга. We protect them. Мы защищаем друг друга. So the whole theme of relationship is center. Да, on the most important place. The center. Итак, вся суть отношений – это центр. This microphone with the translator is not in harmony. Этот микрофон сейчас не в гармонии с переводчиком. Not peaceful. It has become almost peaceful. Он почти умиротворился. А меня слышно? Слышно. They can hear me. They can hear me. Может, сзади не слышно. No, I can give you this because my sound they may not hear, no problem. Oh, she's doing something. What is your name? Как вас зовут? My name is Lila. Lila. Leela. Leela is a lifeline Лила – это линия жизни. because she is keeping the sound of a translator alive. Потому что она поддерживает жизнь в звуке переводчика. Либо не поддерживают. Or doesn't. Why, Leela, you want to help her? Leela, why you want to Почему help вы ей her? хотели помочь? Люблю помогать. I like to help. I like to help. Why? Почему? Ну, делать людей счастливыми очень приятно. Well, it's very pleasant to make people happy. We want to make people happy. What you have relation with people? А какие ваши отношения с людьми? Да вроде нормальные, хорошие, вполне. Good? Good relationship. So she wanted to help, right? И так она хотела помочь, правильно? Thank you. Спасибо. By nature, everybody has a propensity, tendency, and natural inclination for love. От природы у каждого есть эта естественная склонность любить. Even a small baby loves herself, Даже маленький ребенок нас любит. wants everything for herself, put everything in mouth. А себя любит. И хочет всего себе, и все в рот затаскивает. She become 4 or 5 year old. He or she, baby become 4 or 5 year old. И вот ребенку 4-5 лет Then she want to share with the brothers and sisters появляется желание делиться с братьями и сестрами. because they want to increase the circle of love. Потому что они хотят увеличить круг любви. The focus was oneself when she was small. Пока ребенок был маленьким, то фокус был на себе. But then she grown up, she increased the circle of the brothers and sisters. Когда ребенок подрастает, то увеличивается круг уже братья и сестры. When he goes to school or she goes to school, then she increased the circle of friends. Когда идет в школу, то круг увеличивается, добавляются друзья. And then also that baby now grown up loves mother, father. И так этот ребенок, который теперь подрос, любит отца и мать. And when is graduated, Когда заканчивает школу, then he or she wants to love the fellow beings, то он или она хочет любить всех ближних, countrymen. своих The соотечественников. circle of love increases to the nationality. И этот круг любви увеличивается до нации. Then, I want to serve humanity. Затем, я хочу служить человечеству. No borders. Никаких границ. So it is humanitarianism. Гуманитаризм. The circle of love increase now, including all humanity. И теперь круг любви
увеличивается и включает в себя все человечество. Why only human beings? Why not to be merciful to the animals? Почему только люди? Почему бы к животным не проявлять милосердие? And there is society to be what is called, to be merciful to the animal, something like that. Not to be not cruel to the animal. Not cruel to the animal. И возникает общество, которое ставит своей целью не быть жестокими к животным. So circle of love increases and increases. И так круг любви увеличивается и увеличивается. Because love is a naturally inclination of all living entities. Потому что все живые существа склонны любить изначально, природно. The bigger the circle we make, И чем больше круг, который мы делаем, we feel more happy. тем больше счастья, которое мы чувствуем. But ultimately, somehow or other, nobody is satisfied on this planet. Но в конечном счете, так или иначе, никто на этой планете не удовлетворен. You agree with me? Согласны со мной? Great humanitarian nationalists, heroes, humanitarians, Великие национальные герои, гуманисты, social worker, социальные работники, they wanted to increase the love, circle of love. они хотели увеличить свой круг любви. But ultimately, all of them are unsatisfied and frustrated. Но в конечном счете все они не удовлетворены и чувствуют разочарование. Why? Почему? Because whoever we love, maybe person, maybe relative, people, national, human, they will not live forever. Потому что те, кого мы любим, будь это какие-то личности, нации, социум и так далее, все эти личности не будут жить вечно. And this loving tendency is a nature of soul. А эта склонность любить – это природа души. It's not nature of a body. Body is a matter. Devil cannot love anybody. Это не природа тела. Тело, у него нет таких склонностей. У стола, например, нет таких склонностей. So, by nature, soul is loving. Итак, по природе душа исполнена любви. Therefore, we want to increase this circle of love Поэтому мы хотим увеличить этот круг любви. to individual, to family, К индивидууму, к семье, family to the community, к семье, к сообществу. community to the nationality, Затем расширяется до нации, nationality to the humanity. и затем до человечества. But still we are not satisfied. Но мы все равно не удовлетворены. So what is the missing point? Итак, чего же не хватает? The missing point is God. То, чего не хватает, это Господь. Because we are loving all these people because they are also related to God. Потому что мы любим всех этих людей, потому что они также связаны с Богом. In principle, it is said, if you love God, you can love everybody. И принципиально говорится, что если вы любите Бога, то вы любите каждого. It's a common saying, if you love me, you love my dog. Есть известное высказывание: любишь меня, люби мою собаку. This is natural. If you love me, you love my even a pet animal. И это естественно. Если вы любите меня, вы любите всех, кто мне дорог. So if we love God, Итак, если мы любим Бога, then we can love each and every person without any problem. то мы можем любить каждую личность без проблем. So then our center of circle is God. Итак, наш центр круга – это Бог. And then whatever relation we increase more and more, И какие бы ни были отношения, мы увеличиваем еще и еще. they will not damage or cut or give any pain to other circles. Они никак не повредят и не причинят никакой боли другим кругам. They only protect the other smaller circles. Они защищают только другие, более маленькие круги. But if we change the center from the God to any ism, Но если мы меняем центр с Бога на какой-либо изм, then we cut one another. то круги будут накладываться друг на друга или вредить друг другу. I am nationalism.
национализм. No, I am humanism. Нет, а я за гуманизм. We fight. И мы будем сражаться, Because our center is now changed. потому что центры изменились. So for all relation to be successful in life, Итак, для того, чтобы отношения в жизни увенчались успехом, the center should be one. должен быть один центр. And that is God. И это Господь. God-centered civilization or society is very peaceful. Когда Бог в центре, то общество очень мирное. One greatly saintly person said, the only again I'm saying same word, Yes. only shortage in this world of God-centered civilization. И единственный недостаток этого мира – это то, что нет цивилизации, в центре которой находится Бог. Without God-centered society, there's no possibility of peace, prosperity or happiness. Без общества, в центре которого находится Бог, нет никакой возможности умиротворения, счастья, процветания. Any civilization Любая цивилизация, in which if the elderly people are not respected которые не почитают старших, and taken care, не заботятся о них, then that society will never be happy. это общество никогда не будет счастливо. Now you look around you in your own society. Сейчас посмотрите вокруг вас, на то общество, которое вас окружает. Are the babuski and daduski happy? Счастливы ли бабушки и дедушки? Huh? Niyata. They are sitting outside alone. Они сидят на скамеечке, одинокие. They've given their whole life to give you birth, to maintain you, to educate you, to do everything for you. Они отдали всю свою жизнь для того, чтобы родить вас, дать вам образование, для того, чтобы все, что для вас сделать. And when we are grown up, we don't care for them. Когда мы вырастаем, то нам нет до них дела. Am I telling something right or wrong? Я правильно говорю или ошибаюсь? Are not we are going to be old one day? Мы тоже однажды состаримся. Same thing will happen to us. С нами то же самое случится. This will repeat. То же самое повторится. I'm telling you one story. Я вам расскажу одну историю. One old man was he was sick, always coughing and complaining about the cold food given to him. Один пожилой человек, он постоянно кашлял, постоянно жаловался на то, что ему дают холодную пищу. The wife told to the husband, go and take him and leave him in some old age home or some religious place. И жена, his daughter, yes? Take out to the old age home. I don't want to look after him. И жена говорит мужу, отведи его в дом престарелых, я не хочу за ним смотреть. Old age home in Western countries. Дом престарелых на Западе. In India they go to the holy places where there are free boarding and lodging facilities. И в Индии они отправляются в паломничество по святым местам, где есть множество возможностей. So somehow this husband was too much tortured by wife that he has to take his father, and he said, I am taking you to the holy place. И так или иначе, эта жена так измучила этого мужчину своими требованиями, что он вынужден был забрать своего отца. И он сказал ему, я тебя веду на паломничество. Old man was happy that in my old age my son is taking me to take the holy bath in river Ganga. И этот старик был так счастлив, что когда я такой старый, мой сын хочет отвезти меня совершить омовение в Ганге. So son took the father, and when he reached him in a jungle, И так этот отец взял, и так этот муж взял отца, и когда они достигли he said, джунглей, Father, you stay here, I am going to arrange some food for you.
Он говорит: отец, оставайся здесь, я устрою для тебя какую-нибудь пищу. And when son turned back to go, И когда сын повернулся, чтобы the идти, father started crying. отец начал плакать. And then he started laughing and laughing. Потом начал смеяться и смеяться. Son was surprised. Сын удивился. He said, why, father, you are crying? Он спросил: отец, почему ты плачешь? And why you are laughing? Почему ты смеешься? He said, I am laughing that you are cheating me, you will not come back, you want to leave me here alone. Он сказал: я смеюсь, потому что ты обманываешь меня, ты не хочешь, не собираешься возвращаться. But then why you are crying? Но почему ты плачешь? I am crying because I have also left my father here. Я плачу, потому что я тоже оставил здесь своего отца. Because I left my father here, Поскольку я оставил здесь своего отца, so now you, my son, are also leaving me here. поэтому ты, мой сын, тоже оставляешь меня It здесь. means what you do with your elderly people, same thing will come to you. Значит, что то, что вы делаете с пожилыми, то же самое произойдет с вами. The son realized, my God, what I am doing. И сын осознал: о Бог мой, что я делаю? How long this old my father, my grandfather or father will live? Сколько еще проживет этот мой дед или мой отец? He has given whole life to me. Он всю жизнь мне отдал. Oh, she has cooked for 40, 50 years for me. Он 40-50 лет для меня готовил. I can take care for few years till he go back to the spiritual world. I should serve him. Но я могу же позаботиться о нем несколько лет, пока он не вернется в духовный мир, я могу служить ему. Then he actually took the father to the holy place. И тогда он на самом деле отвез отца в святое место. And after holy dip, he brought the father back to home. И после этого паломничества он привез домой отца обратно. And if your wife was angry, why you brought him back? Жена разгневалась: почему ты его привез? Then the husband said, our son will do same thing with us if we don't take care of this old grandfather. И тогда этот муж сказал ей, что если мы так поступим с нашим отцом, то наш сын сделает то же самое с нами. So, any civilization's smoothness is focused how responsibly we take care of the senior citizens. Итак, в обществе все будет проходить настолько гладко, насколько тщательно мы заботимся о старших членах этого общества. They have experience of 50, 60, 70 years. У них опыт 50, 60, 70 лет. We have to take benefit of that. Нам нужно воспользоваться преимуществами этого опыта. And nobody should neglect them. И никто не должен их игнорировать. Otherwise, same thing will happen to us. А иначе с нами случится то же самое. Second subject in this society in relation is children. И второй предмет в отношениях общества – это дети. If we give quality time to children, Если мы будем давать детям качественное время, and we train them properly in values of the life, и будем должным образом обучать их ценностям жизни, not only education in the college and university, не только образование в колледже, университете, but the values of the life, но ценности жизни. how to respect elders, Как почитать старших, how to take care of the needy people, как заботиться о тех, кто в нужде, how to share and live peacefully. как делиться и жить мирно. So the children, if they are not trained when they are young, Итак, если дети не обучены, пока они еще маленькие, then what type of national, when they grown up, then the whole nation will be, say, uncultured people. когда они вырастут, то вся нация будет просто сообществом некультурных людей. There will be no relation Не будет никаких because отношений. children are not trained properly.
Потому что дети должным образом не обучены. particularly about morality. И в особенности это касается морали, нравственности. One son was in a school away from home. Один сын был в школе вне дома. After 2-3 months, he came to home. И через 2-3 месяца он приехал домой. Mother said, "Oh, my dear son, can you today go and cut the grown-up grass in our garden?" И мать говорит ему: о, сын, ты не мог бы сейчас выйти и скосить выросшую траву возле дома? Yes. Да. And when he finished that, can you go and get some cloth iron? Когда он закончил это, а мог бы ты пойти погладить? And son did that. И сын сделал это. By the lunch time, К обеду son has a list of bill on the table. у сына на столе счет. I cut the grass in the garden, 50 rubli. Я постриг, скосил траву, 50 рублей. And I ironed 10 cloths, 100 rubli. Я погладил 10 видов одежды, 100 рублей. Because he only learned in the school how to earn money. Потому что в школе он учился лишь тому, как зарабатывать деньги. You don't know relation. Он не знает об отношениях. Mother saw the bill. Мать увидела этот счет, She simply smiled. просто улыбнулась. By the dinner time, И к обеду she had a big bill. у нее был большой счет. He said, when you were born, Сказал: когда ты родился, I was cleaning you every day, your stool and urine. я тебя мыла каждый день, твою мочу и испражнения. And then I was bathing you and dressing you every day. Я тебя каждый день купала и одевала. And I was making your bed every day. Я каждый день заправляла твою постель. I purchased so many clothes and toys for you. Я столько одежды и всего остального для тебя покупала. I spent so much money to educate you. Столько денег потратила, чтобы дать тебе It's образование. all free. Это все свободно. Do you know why? Знаешь почему? Because I love you. Потому что я люблю тебя. And when son saw this bill, И когда сын увидел этот счет, he was crying. он заплакал. He said, mother has done for 15 years for me so much free because she loves me. Он сказал: моя мама 15 лет столько всего для меня делала, потому что она меня любит. And I worked only 2 hours and asking 150 rupee. А я несколько часов поработал и прошу 150 рублей. Where is the love? Где же любовь? Because he was not trained like that. Потому что его так не обучали. The modern education is not training the children to take care of their parents. Современное образование не учит детей заботиться о Not at родителях. all. Совсем. And the third subject in this society regarding the relationship, И третий предмет общества, который касается отношений, the woman or girls are the ladies in this society. это женщины, девушки в обществе. If they will not be respected in this society properly, Если в обществе им не будут оказывать должного почтения, as mother, как матери, as daughter, как дочери, as wife, как жене, these are the basic relationship for any woman on this planet. это основные отношения для любой женщины на этой Either планете. she is mother, or she is sister, or she is daughter. Она либо мать, либо сестра, либо дочь. And if somebody is not taking care of these relationships И если кто-то не заботится об этих отношениях and simply exploiting the womanhood for personal enjoyment, и просто используют женственность для собственного наслаждения, not protecting and respecting the womanhood, не защищая и не оказывая им уважения, the result will be the single parent children. то в результате будут родители-одиночки. The child has neither mother or father У ребенка нет либо отца, либо матери, because the marriage break. потому что был развод.
This marriage is in contact, no more a sacred relationship. Брак перестал быть священным союзом. And on the planet there are many children, they have only one parent. И на Земле множество детей, у которых только один родитель. For any small boy to grow Для любого мальчика, для того, чтобы вырасти and shape up in life in values and morality, и сформировать свою жизнь в соответствии с правильными ценностями и нравственностью, he needs the male member father to instill discipline ему нужен отец, мужчина, который будет устанавливать дисциплину and strictly regulate him in his all habits. и строго регулировать его во всех его привычках. But he needs affection, love and care by mother for his soft side to develop. Но также ему нужна нежность, любовь матери, ее забота для того, чтобы развилась его мягкая сторона личности. Without both Без обоих, mother and father, отца и матери, the child will never shape up. ребенок никогда не сформируется правильным образом. You might not have seen this thing to make the earthen parts. Earthen parts, the parts like the. Yeah. Вы наверняка видели, как делают глиняные горшки. There's a one circle which is rotating, Там есть круг, гончарный круг, который крутится. and on that they put the mud, И они кладут на него кусочек глины, and they hit it from outside, и изнутри бьют его, снаружи бьют его. and from inside they put a hand, very soft hand. А снаружи очень мягко направляют его рукой. Then there's a shape like a vase. И вот образуется такая форма, как у вазы. Then there's a shape like a chaska. А бывает в форме чашки, It's like a cup. как чашечка. For that shape, you need a soft hand from inside and hitting hand from outside. И для того, чтобы эта форма формировалась, нужно бить снаружи и очень мягко поддерживать Then изнутри. there will be form of that shape proper. И тогда форма будет правильной. So we need father from outside to discipline, Итак, нам нужен отец снаружи для дисциплины, but we need the affectionate hand of mother from inside for emotional development. но нужна любящая рука матери изнутри для должного эмоционального развития. Mother works on the heart of a child for emotion. Мать работает on the Heart of the child. сердце ребенка, эмоциональной And сфере. father work on the mind of a child. А ребенок работает над умом ребенка. Отец работает над умом ребенка. Therefore, the heart and mind should be in coordination and cooperation. И поэтому сердце и ум должны быть в сотрудничестве, скоординированы. So the third subject in this society needs to be protected is womanhood. Итак, третий элемент в обществе, который требует защиты, это женщины. If they are not properly respected and protected, Если им не оказывают должной защиты и почтения, then definitely the children will not be properly trained. то определенно дети не получат должного образования. And the upcoming next society will always be in chaos. И будущее общество всегда будет в хаосе. The fourth subject in this society needs to be cared for is intellectual class. И четвертый элемент в обществе, который нуждается в защите, это класс интеллектуалов, Who teaches the community the values of the life. те, кто учит общество ценностям жизни. By the way, once some minister went to some school in one country. Кстати, однажды один министр отправился в школу в стране. He asked from children what you want to be in future.
И он спросил у детей, кем бы вы хотели стать в будущем. One said, I want to be doctor, other said, I want to be engineer, other said, I want to be manager. Один говорил, я хочу стать доктором, другой инженером, другой менеджером. What is your idea? What do you think your children should be? Как вы думаете, какими должны быть ваши дети? Please tell something. Пожалуйста, скажите что-то. Yes? Happy. Happy. I mean, some profession-wise, what you А want. профессию, какую вы хотели бы? Счастьем своего природы. According to his nature. Huh? According According to his nature. That minister found no single children or no single child said, I want to be teacher. И он увидел, этот человек, что ни один ребенок не говорит, что я хочу быть учителем. And that he was the president of some country. He told to the another president of the country that your country is going to be ruined very soon. И этот человек, это был президент другой страны, и он сказал президенту этой страны, что у тебя очень скоро все разрушится. Because you don't have a teachers, then who will train the other people? Потому что у тебя нет учителей, кто же будет обучать других? Then you will never have, your country will never grow. Так твоя страна никогда не вырастет. The highly respected in the society is educator. Итак, в обществе человек, который пользуется огромным уважением, тот, кто дает образование. And nobody wants to be teacher. What about you? Anybody wants to be teacher? А что насчет вас? Кто-нибудь хочет быть учителем? No. Right? Кто не хочет? No. Моя дочь хочет. My daughter Well, wants. after all, somebody has to be. By the way, those who will not get the first, second class marks, who cannot be selected in medical engineering something, they will go and become teacher. И в конечном счете получается, что те, кто провалили все остальные экзамены, пойдут, чтобы быть учителями. Why they don't want to be teacher? И почему они не хотят быть учителями? But I am telling you, teacher is a profession in which you are always young, you will never grow old. И я вам скажу, что учитель это такая профессия, где вы всегда остаетесь молодым, никогда не состаритесь. Because you always deal with the young people. Потому что вы все время общаетесь с молодежью. And you have always the new ideas. И у вас все время New ideas every day. Because you read and you are well versed with the whole world. и у вас все время новые идеи. But nobody wants to be teacher because there is not much money for teacher. Но никто не хочет быть учителем, потому что им немного платят. But it's the most respectable teacher profession. Но это самая почтенная профессия. The one pilot was flying, flying the aeroplane, Один пилот летел на аэроплане, and somehow in that aeroplane was his teacher. и так или иначе, там был его учитель. And then he made the announcement from the cockpit. И когда Made the announcement from his seat in the cockpit когда этот пилот делал объявление, that I'm blessed that my teacher is now flying today in this aeroplane which I am flying. он сказал: я благословлен, что сегодня мой учитель летит в том самолете, который я веду. This is because of his education and teaching I am today in this position. Благодаря тому, что он дал мне образование, я сейчас в этом положении. And he recognized that this teacher is more respectable than so many businessmen sitting in business class. И он признал, что этот учитель достоин большего почтения, чем множество бизнесменов, которые сидели в бизнес-классе. So the teacher is a highly respectable profession. Поэтому учитель – это очень почитаемая профессия. But there's not much respect for that profession in the society nowadays. Но в наше время в обществе не так уж много почитают эту профессию. Am I speaking something which is right? You agree with me? Вы как, согласны со мной? This is the sick society's symptom. И это признак больного общества. In a tradition, Традиции. I would say, I am coming from Vedic tradition. Традиции, я происхожу из ведической традиции. In Vedic tradition, the most intelligent person should be selected as teacher.
В ведической традиции в качестве учителя выбирают самого разумного человека, because he is intellectual. потому что он интеллектуал, разумен. He can save the lives of millions of people by education. И благодаря образованию он может спасти жизни He миллионов can людей. produce many engineers and doctors and astronauts. He can produce all. И он может способствовать тому, что вырастут много инженеров, администраторов, докторов и так далее. So, until unless this society has a respect for educators, Итак, пока в обществе не будет почтения к тем, кто дает образование, then in our society relations will never be healthy and smooth. отношения в обществе никогда не будут здоровыми и гладкими. Because our children will never get the right training. Потому что никогда никто не сможет получить должного образования. In a Vedic system of education, children were taught when you go back home, first you go and respect your mother and father and serve them. В ведической системе образования, в ведической традиции, когда ребенок приходит домой, в первую очередь он должен дать почтение матери и отцу. When we were going to school from outside, it was written, come to learn. When we were going in school from outside school, there was a slogan, come to learn. Come to learn. L-E-A-R-N. Learn. И когда мы приходили в школу, когда я был маленький, то на школе было написано «Приходите, чтобы учиться». And from inside, when we were coming from the school out, there was a slogan, go to serve. А когда мы выходили из школы, внутри школы, перед тем, как выйти, вы читали надпись «Идите, чтобы служить». So this is the purpose of school. Такова цель школы. Come to be educated Приходите, чтобы получить and go образование. and serve your parents, your society, your nation, and everybody. А затем, когда выходим, служить семье, обществу, каждому. Is this concept in education here in your country? By the way, I'm asking. И, кстати, вот я спрашиваю вас, у вас в стране есть такая концепция образования? Come to learn, go to serve. Приходите, чтобы учиться, выходите, чтобы служить. We lost same thing also in our own country. Мы также потеряли это в нашей стране. But this was the real education. When this type of education is there, then society will have proper relationship and values in the life. Но это правильное образование, и если в обществе есть такое образование, то в обществе будут правильные отношения, основанные на правильных ценностях жизни. Relationships should be based on the values, Отношения должны быть основаны на знаниях, not on some material assets. не на каких-то материальных достоинствах. Have you learned this one saying? Have you heard this one saying? Слышали такое высказывание? Wealth is lost, nothing is lost. Если богатство потеряно, ничего не It потеряно. will come. Вернется. It goes and comes. Приходит и It уходит. is insignificant. Незначительно. Health is lost, something is lost. Когда здоровье потеряно, что-то потеряно. If we have some problem with our health, then we are not happy ourselves, and those who are our relatives, they will also be in anxiety and problem. Если у нас сложности со здоровьем, то мы сами несчастны, и наши близкие также будут чувствовать беспокойство и испытывать трудности. And third is, character is lost, everything is lost. А третье, потеряешь характер, потеряешь все. Now, do you think the people in general have character? Как считаете, в целом у людей есть характер? Most people say, let character go to hell, we need wealth. Большинство людей, да, бог с ним, черт с ним, с этим характером, нам нужно богатство. This is the modern world situation. Такова современная ситуация в мире. We need only money, money, money. Нам нужны только деньги, деньги, деньги. No relation. Никаких отношений. No, father, let him die, I need my share of money. Отец, пусть умирает, мне нужно мое наследство. So morality is evaporating from the planet like petrol. Итак, нравственность уходит с планеты словно бензин. You believe with me? You agree with me? Согласны со мной? In relationship, there is no morality or
sincerity, or character, or the values. В отношениях нет нравственности, искренности, характера, ценностей. And there was a once big gathering of world leaders from the India, Однажды была большая встреча мировых лидеров из Индии. and then there was one question asked like that, I need water. И был такой вопрос: мне нужна вода. So if I need water, then you have to give me water in some glass, Если мне нужна вода, то вам нужно мне дать воду в каком-то стакане, some cup, какую-то чашку, some bottle. какую-то бутылку. It means water has to be given in some container, Это значит, что для того, чтобы получить воду, должен быть какой-то контейнер, right? сосуд. So what is the container in which the character and morality will reside? Итак, каков же сосуд, в котором будут размещены нравственность и характер? And it was decided in that big meeting by the spiritual leaders that spirituality is a container in which morality can be contained. И на этой встрече духовных лидеров они пришли к заключению, что духовность – это тот сосуд, в котором может содержаться характер и нравственность. You very carefully hear the word. It doesn't say religiosity, it says spirituality. И слушайте слово очень внимательно. Здесь нет речи о религиозности, здесь речь о духовности. There's a big difference between spirituality and religiosity. Есть огромная разница между духовностью и религиозностью. Maybe 10-15 years back, with some devotees, along with some devotees, I also went to then the President of India, Abdul Kalam Azad. Abdul Kalam ji, the scientist. 15 лет. Maybe 10-15 years back. 10-15 лет назад я ходил на встречу To the President of India. с президентом Индии. And he was Muslim, Abdul Kalam, a scientist. Это был мусульманин, ученый. And we took from Vrindavan some Janmashtami prasad for him. И мы взяли из Вриндавана просад с Джанмаштами для него. Some sweet and gift and something like that. Там были какие-то сладкие подарки, что-то в этом роде. I said maybe Bhagavad Gita also. Может быть, также Бхагавад-гита. So he asked the question as we entered. Так, когда мы зашли, он спросил: So you belongs to which society? итак, к какому обществу вы принадлежите? Somehow from inside the intuition and super soul inspired me to say we are from a spiritual society. Так или иначе, интуиция или сверхдуша из сердца вдохновила меня, побудила, и я сказал: мы из духовного общества. He said, welcome. I respect spiritual people. Я сказал: добро пожаловать, я уважаю духовных людей. And then he said, religious people fight among themselves. Он сказал: религиозные люди сражаются друг с другом. My religion is better than your religion. Моя религия лучше, чем твоя религия. But the spirituality is beyond religion. Но духовность за пределами религии. Spirituality is based on science of soul and science of love of God. И духовность основана на науке о душе, науке о Боге. Religiosity is based upon birth. In a Christian family, I am born, so I am Christian. Религиозность основана на принадлежности, на Hindu family, семье. Я родился в христианской семье, я I am христианин. born in Hindu family, I am Hindu. Я родился в семье хинду, я хинду. But the soul is not Hindu or Christian or Muslim. Но душа не принадлежит к хинду, мусульманам или So христианам. spirituality is the container and morality can be contained in that. Итак, духовность – это сосуд, и нравственность может размещаться в этом сосуде. Therefore, in this society, if the spirituality is made available to the common people, from children to the elderly people,
И поэтому в этом in this society the morality or If the spirituality is easily provided to the common people from children to the elderly people, и в обществе, если духовность естественным образом получают все, как дети, так и старшие члены общества, then the character, morality and values will automatically develop. то характер, нравственность и ценности разовьются автоматически. Then caring relationship and loving relationship will automatically manifest. И тогда автоматически проявятся заботливые и любящие отношения. Then the God-loving society will be peaceful society. И тогда общество, в котором любят Бога, будет умиротворенным обществом. Then we will have one center, Тогда у нас будет один центр. and then we can have many circle, and all this circle will be supporting one another. Тогда у нас может быть много кругов, но каждый круг будет поддерживать друг друга. So there's a need of spirituality. Поэтому нужна духовность. Thank you very much. Большое спасибо. Any question or comment? Любые какие вопросы или комментарии? Is something you came for? Is it of some use for you? Чувствуете ли вы, что это было полезно для вас? It's something can help you in your life. Это что-то, что может помочь вам в жизни. Then I'm thankful that my effort will bring some fruit in your life. Then I will be blessed. Тогда я благодарен за то, что мои усилия принесут какой-то благой плод в вашей жизни, и я буду благословлен. Yeah, what is your question, Valdemar? А как мы можем вот этот центр установить в семье? How can we establish this center in the family? How can we? Establish this center in the family. Once a saintly person visited a big palace of a rich man. Однажды один святой человек посетил большой дворец богатого человека. And it was a beautiful palace. Это был прекрасный дворец. The saintly person says, "Oh, nice home." И этот святой человек говорит: о, прекрасный дом. He said, "This is mercy of God, blessing of God. Это милость Господа, благословение It does not Господа. belong to me. It does not belong to me. Это не принадлежит мне. It is made up of things which were existing before me. Это сделано из вещей, которые существовали до меня. When I go, it will still stay here. Когда я уйду, он останется здесь. So how can I own this?" Так как же я могу быть владельцем этого? Then he went inside. There was a nice interior decoration and beautiful furniture. Затем он зашел внутрь, и там прекрасное украшение, мебель. And then he said, "Oh, beautiful decoration and furniture. И он сказал: какие прекрасные украшения и мебель. Your furniture, your building's decoration." Это твоя мебель, это твоя отделка прекрасная. He said, "They will stay here. They are not mine. И тот говорит: ну это все останется здесь, это не мое. It's all blessing of God." Все это благословение Господа. Then he has a nice family, Прекрасная семья, loving and caring, очень любящие, исполненные заботы and отношения, respecting the guest. почитают гостей. You say, "What a nice family you have." Какая у тебя замечательная семья. He said, "I am blessed by God with a nice family. It's not my family." Он говорит: эта семья, это благословение Бога, это не моя семья. Then in the center of the home there was a beautiful altar for God, worship of God. Затем в центре комнаты был прекрасный алтарь для поклонения Господу. And beautiful form of God was there, nicely dressed and decorated. И там была прекрасная форма Господа, чудесно украшенная, одетая. And saintly person said, "What about this?" И этот святой человек сказал: She said, "This is mine, this is mine, this is mine. это мое, это мое, это мое. God is mine and everything belongs to God."
Бог мой, а все принадлежит Богу. So this is the center of the home. If the God is the center of the home, then you can live peacefully. И это центр дома. Если Бог в центре дома, то вы можете жить мирно. Everything belongs to God. Все принадлежит Богу. And when we leave, everything we leave behind. We cannot take anything with us. Когда мы уйдем, то ничего не останется, ничего не сможем взять с But собой. God comes with us Но Бог останется с нами, as a super soul. как сверхдуша. He is our eternal companion. И Он наш вечный спутник. So in family, you want to have a center, you keep the God in center of the family. Так, если в семье вы хотите, чтобы был один центр, то нужно, чтобы Бог был в центре. And we all cooperatively love and serve God, and then automatically we will love and serve everybody. А мы совместно сотрудничаем и любим Бога, и тогда естественным образом мы будем любить каждого, служить каждому. You will be surprised, I visited one family in India. Вы удивитесь, я как-то был в гостях у одной семьи в Индии. There were almost maybe more than 50 people in one photograph. Там было, наверное, больше 50 людей на одной фотографии. I asked him, what is this photo? Я их спросила, что это за фото? He said, this is our one family. Но это наша одна семья. We are 7 sons of the mother and father. Нас 7 детей, одного отца и матери. And they all sons are married. И Our sons are married and they have children. И все дети женились, и у них есть дети. So we are almost more than 50 people in a house. И нас в доме больше 50. But we live together. Но мы живем вместе. We have 7 big homes, У нас есть большие, да. but we have one kitchen. Как бы, we have big rooms, One kitchen. но одна комната. Одна кухня. We take food together. Едим мы вместе. I was surprised, how can all these people can live together? Я удивился, как эти люди могут жить вместе. Then I entered their home. Потом я вошел к ним в дом. And in the center of the home there was a beautiful deity of Lakshmi Narayan. И в центре дома было прекрасное божество Лакшми Нараяна. They said, he is the owner of the home. И этот хозяин говорит, это владелец дома, We are all his servants. а мы все его слуги. Because 50 people can live together and eat together from one kitchen because they all are centered around one God. Потому что 50 людей могут жить вместе в одном доме и обедать вместе, потому что у них у всех один центр, Господь. I have seen with my own eyes Я собственными глазами это видел, this family. эту семью. And you go to any temple, by the way, Кстати, вы отправитесь в любой храм, on Sunday you come here to our Radha Govind temple in Omsk. в воскресенье можете прийти в наш храм Радхи Говинды в Омске. There may be 100 people coming. Там, может, 100 людей приходят. Yeah, yesterday, Sunday, there were almost more than 100 people. Вчера, в воскресенье, было больше 100 людей. We have only one kitchen. Там всего одна кухня. And we have a food for all those who came as a guest. И была пища для всех, кто пришел как гости. Because the owner is God. Потому что владелец это Господь. And God has a, what's called, personification of fortune, А Господь это олицетворение удачи. which is technically called Lakshmi, Технически это называется Лакшми, which provide the bagas to the whole world. которая дает богатство всему миру. She is the say home minister for the temple. Она министр в храме. There's no scarcity. You come for 500. Yes, we will feed. И нет никакого недостатка. Может 500 человек прийти, мы накормим. No problem. Нет проблем. Yes. So the one center is one, no problem. Когда центр один, нет проблем. And you can go and see it for yourself. Можете сами отправиться туда и увидеть. Center is one, no problem. Центр один, нет проблем. Otherwise, in your house, one guest comes, you become almost half paralyzed. А иначе к вам домой приходит один гость, и вы уже наполовину парализованы. When will he go? When will he go? Когда же он уйдет? But in temple, the more people come, the more we become happy. Но в храме, чем больше людей приходит, тем более мы счастливы. Oh, it means God is being merciful on them. Это значит, что Господь пролил на них свою милость. Oh, they have come to the home of God. Или они пришли в дом Бога. We are servants of God. Мы слуги Бога. Let us serve Him.
Давайте послушаем его. This is the culture and values and morality we learn from scripture. Такова культура и мораль, нравственность, которую мы учим из Писаний. And this is a Vedic traditional saying. И есть традиционное ведическое высказывание: Guest coming to you is respected as divine personality. что когда к вам домой приходит Господь, то Он достоин почитания как божественная личность. And serve the guest with love and affection. И служите такому гостю с любовью и нежностью. God will be happy with those who serve and love the guest. Господь благоволит тем, кто любит гостей и служит им. There is a description of one hell in the hellish planet. Есть описание одного ада на адских планетах. Anybody who sees the guest in the home and become angry and upset, Любой, кому гость приходит домой, и этот хозяин гневается и расстраивается, he will be put to a hell where his eyes are snatched by the eagle. его поместит в Vultures. ад, где его глаза будут выкалывать ястребы. Because he was not happy to see the guest. Потому что этот человек не рад видеть гостя. And with this one statement in scripture, И одним этим утверждением из Писаний now we build the home, we have a guest room. сейчас мы строим дом и гостевую комнату, гостевой дом. Because we always have the provision for guests. Потому что because we always have a provision for that. We keep provision for guests because if we disrespect guests, then we will put in hell. И храним какую-то провизию для гостей, потому что если не принять гостя должным образом, то отправишься в ад. So guests should be respected. Итак, гостя нужно почитать. If God is centered, then He is the owner of the home, so you may have 100 guests, no problem. Если Господь в центре дома, то у вас может быть сотни гостей, нет проблем. If you think I am the center of the home, Если вы думаете, я в центре дома, then when the guests come, you become ghost. то когда приходит Господь, когда приходит гость, то вы становитесь как призрак. You become ghost. When will they go? Когда же они уйдут? Okay. Yes, one more question. Один еще вопрос. Спасибо большое за лекцию. А скажите, с чего начать духовность? Как не спутать ее с религиозностью? Может, какие-то книги есть на эту тему? Потому что литературы много, и везде непонятно, что выбрать. Вот вы говорите духовность, где она? Как научиться? How to start with spirituality? Not to... Я уточню вопрос, как начать духовность и не спутать ее с религиозностью, с чего начать, потому что много литературы, везде написано разное. So, how to start spirituality and how not to misunderstand it with religiosity and how to start, what to read, because there is a lot of literature and different information. How you learn to write how you learn that? Как вы научились писать А, Б, В, Г, Д? Как вы этому научились? At school. And who taught you in school? А кто вас научил в школе? Teacher. So you also need a teacher to learn spirituality. Итак, вам тоже нужен учитель, чтобы научиться Very духовности. simple. Очень просто. Very simple. Очень просто. If you have a desire to love spirituality, then you go to the teacher who teaches you spirituality. Если вы хотите научиться духовности, то вы идете к учителю, который учит вас духовности. Very simple. Очень просто. Anything in this world we love from a teacher. Всему в этом мире мы учим от Even учителя. stitching, cooking, Даже когда мы учимся готовить, we learn from somebody. мы учимся от кого-то. So why don't we need somebody to teach us spirituality? Итак, почему же нам не нужен тот, кто научит нас духовности? After all, we are a spirit soul.
В конце концов, мы вечные души. Why we are forgetting ourselves Почему же мы себя забываем? and living in the dream of the body, И живем во сне тела, and which is not going to last forever. которое не вечно. It's growing old, Оно стареет. and soul never got old. А душа никогда не стареет. So you be interested in the science of soul. Поэтому нужно заинтересоваться в науке о душе. And anybody who is interested in science of soul is considered the most intelligent human being. А любой, кто заинтересован в науке о душе, считается самым разумным человеком. Athato Brahma Jigyasa, Veda says, now you have a rare human form of life. Now inquire about your own identity. Адхата Брахма Джигьяса. В Ведах сказано сейчас, когда мы получили человеческую форму жизни, время вопрошать о том, кто мы есть на самом деле. For spiritually, you need spiritual education. Для духовности вам нужно духовное образование. And about books, she asks. One more question. She asked about books. Books? Who Yes, said? This girl, she asked which books to read. Oh, which books you need? И да, какие книги вам нужны? Any book, Любые any книги. religious book, Любая религиозная книга, which have a spiritual insight. в которой есть духовность. And by reading that, you awaken the love of God. И читая эту книгу, вы развеете любовь к Богу. That is the best book. И это лучшая книга. Because love of God is already within your heart, inbuilt. Потому что любовь к Богу уже встроена, она уже в вашем сердце. And the book and practice needs simply to reawaken that. И the book is necessary. To reawaken that love. The book is necessary for reawakening. Love is already there. Love of God is already there. You need that book which reawaken the love of God. Любовь к Богу уже находится в сердце живого существа, и вам нужна та книга, которая поможет вам пробудить эту любовь. Any book, really, any religious book, Любая религиозная книга, which help you to awaken love of God, that is always the best. которая поможет вам победить любовь к Богу, это всегда самое лучшее. The whole aim is to awaken love of God. Суть в том, что пробудить любовь к Богу. That is our goal. Это наша цель. And then we can love everybody И тогда мы можем полюбить каждого and care for society and humanity. и заботиться об обществе и о человечестве. Yes, what is your question? Да, ваш вопрос? Хотела спросить, вот особое отношение к старикам понятно, к детям понятно. Хотела, чтобы вы пояснили, особое отношение к женщине, именно защита, уважение. Вот эту вот теорию поясните, пожалуйста. Здесь очень много женщин, я думаю, будет очень интересно это послушать. So everything is clear that old men need special attitude, children need to be cared for. This is actually clear. And about women, could you please deliberate on it because that women need to be protected and respected because there are very many women here, so I guess it will be interesting for them to hear about it. What is her name? Как вас зовут? Татьяна. Татьяна. Tanya. Any great man born on this planet, any great man in any part of the world, if he's born on this planet, it is the mother who has given the birth to that man. Любой великий человек, который родился на этой планете, любой самый великий человек, если он родился, это значит, что у него есть мать, которая ему дала жизнь. Any great saint born on this planet, Любой великий святой на any этой big планете, saint, pope, whoever, любой священник, любой самый великий святой, he has been breastfed by some mother. его вскормила грудью какая-то мать. So do you think how much respect the womanhood deserve? И можете себе представить, какого почтения достойны женщины? That family life of husband and wife is the backbone of the whole
human structure. И семейная жизнь мужчины и женщины – это как позвоночник для всей структуры общества. Because they are supporting, they are giving birth to the children. Потому что они поддерживают, они дают жизнь детям, Selflessly serving them, educating them. бескорыстно им служат, дают им образование. How much selfless service they are doing? Nobody knows how much the mother is doing selfless service. Сколько бескорыстного служения они выполняют? Никто не знает, сколько бескорыстного служения выполняет мать. We cannot pay one night's mother's service to a baby by our whole life's service. Мы даже всю жизнь служа не можем отплатить матери за одну бессонную ночь с ребенком. Therefore, the highest respect, it says, heaven is at the lotus, at the feet of mother. И поэтому в чаще почтения говорится, что рай у стоп матери. You want to go to heaven, it is at the feet of mother. Хотите отправиться в рай, он у стоп матери. To serve and love your mother, you will go to the heaven. Служите и любите вашу мать, и вы отправитесь на небеса. You have this saying У вас есть такое высказывание? in your culture. You have В вашей saying. культуре есть такое высказывание? In Muslim culture, it says Janat Market Paume, means the heaven is at the feet of mother. В мусульманской культуре есть такое высказывание «рай у стоп матери». And Matra Devo Bhava is a Vedic aphorism. Mother is worshipable for you. И Матри Дева Бхава – это ведический афоризм. Мать достойна твоего почитания. It expands in the world. The expansion is through womanhood. Весь мир расширяется благодаря женщине. Great empires, they were connected by the woman when they married. One woman of the one kingly family married to the other king. The big enmities of the world disappeared simply by one woman. Великие империи мира соединялись друг с другом и прекращали враждовать благодаря одной женщине, которая женщина из одной империи выходила замуж за мужчину из другой империи. But by one woman's disrespect and dishonor in the history of Mahabharata has destroyed all criminals from the planet of Earth for one woman only. Но из-за того, что всего лишь одну женщину оскорбили, And the name of that случилась величайшая война на поверхности Земли, и все преступники мира были уничтожены. and name of that lady is Draupadi. Имя этой женщины Драупади. And the Supreme Lord himself, Krishna, to protect her honor. И сам Верховный Господь, Кришна, для того, чтобы защитить ее честь. Those who wanted to dishonor her От тех, кто хотел очистить ее. and who were witnessing and not raising the voice against that, И от тех, кто смотрел на все это и не пытался никак противостоять. were all destroyed И Killed. из-за этого все были уничтожены, убиты. for one woman's respect and chastity. Из-за того, что на целомудрие одной женщины посягнули. The woman is more powerful than anybody on this planet. Женщина более могущественна, чем кто-либо на этой She планете. can control, she has controlled the great empires and emperors. Они могли контролировать великие империи и императоров. Great kings and emperors were the doll in the hand of the woman. Великие императоры и цари были как просто марионетки в женских руках. And all the power of the woman is coming from her chastity. А вся сила женщины исходит из ее целомудрия. And what is called her shyness. И то, что называется ее скромностью. Shyness is the greatest ornament of a woman. Скромность – это великое украшение женщины. So chastity and shyness is the greatest ornament of a woman. Так целомудрие и скромность – это величайшее украшение женщины. If that one ornament is lost, then womanhood is lost.
И если только это украшение потеряно, то вся женская составляющая потеряна. Is it okay, Tanya? Spasibo. God bless you. Благословит вас Господь. Spasibo means God. Spasibo means God bless you, right? Спасибо означает благослови вас Господь, правильно? Okay. So we end this meeting now, or Итак, мы сейчас завершаем эту встречу. you want to have a little more experiment of chanting the holy name as you have done before to get peace and tranquility. Или вы хотите еще небольшой опыт воспевания святого имени, который мы сделали в начале, для того, чтобы обрести мир и спокойствие. I'm not going to do this. I would like the translator to do this job because I have done already a lot. Я бы не хотела этого делать, я бы хотела, чтобы переводчик выполнил эту работу, потому что я уже большую работу провел. So she will chant and you follow her, and I will also follow. Поэтому она будет повторять, вы будете следовать за ней, и я также последую. By the way, this spiritual book is here. Кстати, одна вот такая духовная книга здесь. What I spoke with you, I learned from this. Я научился всему тому, о чем вам рассказываю, из этой книги. I don't know if anything else is there, but this one is there. Anybody, if he is interested, I think whoever is the owner of this book can kindly give to the person who is interested. Я не знаю, есть ли еще книги, но, по крайней мере, одна здесь есть, и если кто-то из вас заинтересован, думаю, что владелец этой книги не будет против. But first we will ask this gentle lady to chant some holy name and we will follow her. Но сначала мы попросим переводчика повторить эту мантру, и мы за ней последуем. It's okay, you all agree? Согласны? Да. Yes. It's okay? Okay. But you make one word at a time, let everybody understand what you are chanting. You say first, then we will say after you. Okay. No. Mahamantra. Харе, Hare Кришна, Krishna. Харе, Hare Кришна, Krishna. Кришна, Krishna. Кришна, Krishna. Харе, Hare. Харе, Hare. Харе, Hare. Рама, Rama. Харе, Hare. Рама, Rama. Рама, Rama. Рама, Rama. Харе, Hare. Харе, Hare. Now say two together. Харе Кришна, Hare Krishna. Харе Кришна, Hare Krishna. Кришна, Кришна, Krishna Krishna. Харе, Харе, Hare Hare. Харе Рама, Hare Rama. Харе Рама, Hare Rama. Рама, Рама, Rama Rama. Харе, Харе, Hare Hare. Харе Кришна, Харе Кришна, Hare Krishna. Hare Krishna. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Krishna Krishna. Hare Hare. Харе Рама, Харе Рама, Hare Rama. Hare Rama. Рама, Рама, Харе, Харе, Rama Rama. Hare Hare. Now eight together. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Hare Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Рама, Харе, Харе. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Рама, Харе, Харе. Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Рама, Харе, Харе. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Харе Рама, Рама, Харе, Харе. Thank you very much. Thank you. You all enjoyed this? Понравилось? Очень. Yes. Thank you very much. So now, Leela is some prasad is for everybody. But I'll ask them first. Довела.
I will ask. Actually, we have books. I don't know if they were planning Prasad, but maybe they will do something. But they have books, so we can start with books. Book I made the announcement. Okay. That I have one book, but the rest they can bring, I can sign. У нас есть книги, которые можно приобрести в Бхагавад-гите и подписать у Sarvabhauma Prabhu. Также можно пожертвовать. So whatever they want to do, my business is over. There's no prasad, huh? Он святой в вайшнавской традиции.